Hello everyone, this is Manpreet and you are watching IELTS Fever channel। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਲੇਟੈਸਟ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਟੌਪਿਕਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਐਡ ਆਨ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਲਿਸਟ ਜੋ ਹੈ IELTS ਫੀਵਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਗਲੇ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्यू कार्ड हैगा या जी डिस्क्राइब अ परसन हु इंप्रैसड यू मोस्ट वैन यू वर इन प्राइमरी स्कूल। कहते कोई परसन जिन्हें तुहानू इंप्रैस किया होवे जदों तुसी प्राइमरी स्कूल दे विच सीगे। नैक्सट वन इज़ टॉक अबाउट अ टाइम वैन यू मूवड इन टू अ न्यू हाउस और स्कूल। नैक्सट वन डिस्क्राइब अ स्किल दैट वाज हार्ड टू लर्न। Next is talk about an interesting, exciting or funny book you ever read. Describe a cafe that you like to visit. Next one is talk about a situation when you had to be friendly with someone you did not like. Next one is describe an occasion when you received good service from a company or a shop. Next one is talk about a difficult decision that you once made. Next one, describe a sport person who performed well in event. Next one is talk about a long bike, motorbike or car trip that you would like to take. Next one is describe an interesting foreign person that you know. Next one is talk about a time you waited for something special to happen. Next is describe a place you visited on your vacation. Next one, talk about a person whose creative work you admire. Next one, describe a occasion when you paid more than expected. Next is talk about a habit your friend has and you want to develop. Describe an activity you usually do that wastes your time. Next one is describe or talk about a business person you admire or you like most. Next one is describe a family member that did something that made you feel proud. Next one is describe a skill that you learn from older ones or older people. Describe a person you know who gave a clever solution for a difficult problem. Next one is talk about something that you are interested to learn or improve. Next one is describe a time when you gave advice to others. 24th number is talk about a famous person you are interested in. Next one is describe a popular music group or singer in your country. Next one is describe a difficult thing you did and succeed. Next one is describe a person in news you know. Next one is talk about a fish market you visited or describe a time you bought something from a outdoor or street market. Next one is talk about a natural disaster in your area. Next one, describe a lesson that you remember well. Next one, describe an item that you receive without any payment. Next one, describe a selfie that you catch on your mobile on your favorite occasion. Next one, describe an email or letter that you received lately. Next one, talk about a story someone told you and you remember. Next one, describe a new place that you visited. Next is talk about an interesting city. Describe a long walk you enjoyed. Next one, describe or talk about your favorite room at your home. Next one is talk about a dream house you would like to build. Next one is talk about a time when you are preparing for a happy event.
Next one, describe a thing you did to learn another language. Next one, talk about something you purchased and found difficult to use it at first. Next is describe an interesting song. 45th number is describe an author you like. Next one, describe a time when you were asked to give your opinion. Next one is describe an advertisement you remember well. Next one, describe a rule you did not like in school. Next one is describe a party you attended during New Year days. Next one is talk about a piece of clothes that you received as a gift. Next one, describe a person you follow on social media. Next one, describe a special cake you received from others. Next one is describe an interesting conversation you had with your friends. Next is describe a thing you cannot live without, not a mobile or computer। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼। Describe an argument two of your friends had। ਕੋਈ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। Describe a puzzle you have played. Describe an art or craft activity like painting, woodwork and something else that you had at a school. Describe an occasion when you were not allowed to use your mobile phone. Describe a place in your village that you visited. Next one is describe a piece of equipment that is important in your home. Next one is describe a live sport match that you have watched. Next one is describe a time when you shared something with other. Next one is describe a piece of local news that people are interested in. 64th number is describe a person who contributes to the society. Next is describe a time when you tried to do something but were not very successful. Next one is describe someone older than you whom you admire. Next one is describe a plan in your life that is not related to work or study. Next one is describe a time you saw something interested on social media. Next one is describe someone you really like to spend time with. Next one is describe a time you made a promise to someone. Next one, describe a law on environmental protection. Next is describe a tall building in your city you like or dislike. Next one, describe a house and apartment you would like to live in. Maybe 2 ਤੋਂ 3 क्यू कार्ड्स ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗੀ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡ੍ਰੀਮ ਹਾਊਸ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ क्यू कार्ड 'ਚ, ਐਂਡ ਦਿਸ क्यू कार्ड ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅ ਹਾਊਸ ਐਂਡ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਯੂ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਲਿਵ ਇਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਸੇਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਆ। Describe an occasion when many people were smiling. Next one, describe an activity that you do after school or after work. Next one is describe a town or city where you would like to live in future. Next one, describe a leisure activity near or on the sea that you want to try. Next one, describe an art exhibition that you visited. Describe or talk about an article which you have read about health. Next is describe a company where you live that employs a lot of people. Describe a natural talent you want to improve like sports and music. Next one is describe your favorite movie or film. Next one is describe a time when you told your friend an important truth. Next one is describe a time when you helped a friend. Next is describe a skill that you can teach other people.
Next is describe a time you got lost in place you didn't know about. Next one, describe a time when you needed to use your imagination. Next is describe a gift you would like to buy for your friend. Next one is describe a quiet place you like to spend in your time in. Last but not least, describe your first day at school. ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਲਿਸਟ ਟੋਟਲ 90 ਕਿਊ ਕਾਰਡਸ ਨੇ ਜੋ ਫਾਈਨਲ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਇਲਸ ਫੀਵਰ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋਗੇ ਆਇਲਸ ਫੀਵਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ। ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਲੇਟੈਸਟ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਕਾਲਮ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਦਾਂ ਬਲੂ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਜਿਵੇਂ ਆ ਬਲੂ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ 45th ਨੰਬਰ ਐਂਡ 47, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਆਨਸਰ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਕੁਛ ਕੁ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਆਨਸਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਦੋ ਵੀ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੈਂਪਲ 2। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਪਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਇਸੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੈਂਪਲ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਈਡੀਆ ਲੈ ਲਓ। ਬਾਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਯੂਨੀਕ ਬੋਲੋਗੇ ਉਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਮਾਰਕਸ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਹੋ ਗਈ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਨਵੇਂ ਐਡ ਔਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੋਸਟਲੀ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਮੰਥ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾ ਲਿਸਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨੇ, ਕੁਛ 10 ਤੋਂ 20 ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਐਡ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਅਸੀਂ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ 70 ਕਿਊ ਕਾਰਡਸ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ 90 ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਔਨਲਾਈਨ ਟੱਚ 'ਚ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਡਾਟਾ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਕੁ ਟੋਪਿਕ ਐਵੇਂ ਦੇ ਐਡ ਔਨ ਨੇ ਜੋ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਲਿਓ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ। ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।